Sepanjang road naman. Yeah, people. You show me if you order, you kiss him. So he order. So you Exactly. need to kiss him. Is that like a street for bars? Bar street. Yeah, 1 minute in the. The lift? Yeah, only 1 minute from here. 켈리 친구랑 같이 바스트리트를 한번 가보기로 했어요. 크라비의 바스트리트는 어떤지 한번 구경해 보겠습니다. 안녕하세요. 덴마크에서 온 켈리입니다. 이렇게 제 이름은 켈리입니다. J? My name is 제 이름은 J 이름은 오, very good. 켈리 켈리입니다. 이름입니다. 와, good. J 이름은 켈리입니다. 켈리입니다. 와우, very nice, very nice. Maybe this one, right? I feel this good. No. Yeah, 와우, 여기가 말로만 듣던 You see? Okay. Sepanjang road naman. 와, 여기 좀 카메라 대기가 좀 그렇다. Yeah, people. We don't have a ping pong show, just normal bar. Normal bar. Big beer, 100 baht for the cocktail. I told you, 와, 여기 호객행위 장난 아니에요. He was saying like they will give us a kiss if we sit here. This kiss if we sit 아, 너무 웃긴다. 아, 웃겨. 여기 바 이름이 키스바라가지고 여기 오면 키스 해주는 거 아니냐고. Yes, I should be. We just the 3 men. Yeah, we don't solo each other solo. Play game? What kind of game? 아, this one. Okay, let's do it. 여기 뭔가 게임을 하자고 또 제안을 해주시네, 저분이. 뭐 어떻게 하는 거지? 이게 땅 따먹기 하는 건가? 오목 같은 건가 보네. You need to do line. It's before. 아, 오목이네, 오목. 근데 4목이네, 4목. No! You're distracting me! Cheap! Go away! Where you from? Who is Daniel?
can't. You can. ช้าก่อน It has to be. โอ้อธิบายยังไงอ่ะโน่เลยนี่ดีก่อนช้าช้าเนาะวอดก้าออเรนจ์จูส No, what's happening? Oh, when you buy her a drink, it's not. It's actually not alcohol. You buy her. You buy her. You can say that's how they make money. You know, it's a wage. So you pay 200 baht, she gets maybe 100 baht, and the bar gets 100 baht. So that's how they work. That's how the barcodes work. You know. Now they're like yours. You know. Now she's committed to talk to you until she's done. That's how usual it is, right? But now these girls will stay with us. They have to until they're done with the drink. You didn't know? I understand. You didn't know that? You never saw it? I didn't know that. Ah, okay. 오 깜짝아. 깜짝아. Just watch it. Sorry. 짠. 켈리가 얘기해줬는데 저는 이런 형태의 바에 처음 와봤어요. 저희가 이제 맥주를 하나 주문하고 옆에 같이 놀아주면서 이런 여성분이 하나 붙게 되는데 레이디 드링크라는 걸 사주게 된대요. 근데 레이디 드링크는 이제 술 안 들어가고 주스인 경우가 많은데 보통 한 200바트 정도 한대요. 레이디 드링크가 100바트 정도를 바에 내고 100바트는 자기가 갖는다고 하더라고요. 그러니까 여기서 뭔가 적극적으로 이렇게 어필하시는 분들은 금방금방 고객을 만들어서 돈을 버는 약간 그런 시스템인가 봐요. 그래서 뭔가 술을 사달라길래 맥주 한 잔 사줄 수 있지? 라고 여기에 차 하나가 90바트거든요. 그거 사준다고 생각했는데 술을 들고 오더니 200바트라는 거예요. 뭔가 했는데 알고 보니까 이걸 이제 레이디 드링크라고 하네요. I think they like this. That's also, it's just experience. She doesn't speak English. Ah, not at all? Yeah. It's also difficult. 그냥 둘이 계속 게임하고 있어. They just wanna spend time here. I think so. I think Ao Nang is not a mature like nightlife place. You know, you don't go here for nightlife, right? 지금 계산하고 이제 가려고 하는데 제가 이제 지금 이제 저녁 시간 한 10시 정도 되었거든요. 10시 되니까 사람들 좀 많아지는 것 같아요. Yeah, let's go. Can I look? Just look. Just look. Yeah, can you one video, bro? Yeah, present my bar. Yeah, thank you. 파리파리바. Yeah, YouTuber. Wow. What name? Hey Coco. Where you from? I'm from Korea. Oh, Korea. Welcome to Thailand. Thank you, Kokonaka. Yeah. So speak Thai. Midnight. What is your name? Me. And you? I'm Coco. 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 Nice to meet you. Nice to meet you. Yeah. 바이바이. 아, 태국 사람도 엄청 친절하네. I feel like when I record video this kind of street, I feel not good because Yeah, same here, same here. Yeah. I feel like I don't care. Yeah. Where is your hotel? I have to walk like 15 minutes. 50 minutes from here. You go to the beach. I don't know where do you want? Where do you go? My hotel is there, so okay. minivan will come pick you up. Minivan will come pick up at 6 in the morning, yeah. Same. They pick me up and then we go to a place, have breakfast. All right, Then right. we go to on the boat to Right, the same. islands. Yeah, same. Maybe you will go Maya. Yeah, I guess. Maya Bay. Maya Bay. Maybe. Yeah. Yeah. It's very nice. But Okay. they Monkey Islands also. they only give you just 40 minutes. I think this
my okay. Well, but let's keep in touch, Okay, right? keep in touch. Yeah. Keep in touch. Okay. So and tell me how the kayak went. Okay, okay. Yeah? Alright, Yeah. I'll tell you. Okay, take care. See you. Nice to meet you, man. Bye. Take care. 아, 재밌었네요. 저 친구 덕분에 저런 바도 가보고 했네요. 저런데 뭔가 이렇게 돈을 흥청망청 쓰는 것 같아서 별로 안 좋아했는데 친구 만나서 수다 떨고 하는 그런 느낌으로 한번 갔네요. 재밌었던 것 같아요. 그 바에서 레이디 드링크라고 한 여성분한테 술을 사줬잖아요. 사실 순식간에 100바트를 버는 거예요. 진짜 길거리에서 싼 음식 사 먹으면 막 20바트가 이 정도인데 순식간에 사실 돈을 쉽게 버는 거긴 하는데, 덴마크 친구 켈리 얘기 들어보면 대부분 여기 일하는 사람들은 되게 가난하고 가난한 집안에서 자라서 그런 지방에서 태어나서 이런 관광지로 와서 일을 한다. 그래서 돈을 벌면 다 거길로 보낸다고 하더라고요. 약간 그런 거 생각하면 좀 마음이 아픈데 어쨌든 좋은 경험이었던 것 같아요. 헨리가 얘기했던 거 중에 기억에 남는 좀 인상 깊었던 것 중에 하나가 자기는 부자가 아니다. 덴마크에서 부자가 아닌데 근데 태국에 오면 자기는 부자다라고 얘기하더라고요. 그만큼 덴마크랑 물가 차이가 엄청난가 봐요. 물어봤어요. 한 끼 얼마 정도 하냐 덴마크는. 그냥 밥 먹고 간단하게 한잔하면 1인 비용이 10만원 정도 나온다는 거예요. 와우. 그냥 우리나라보다 훨씬 비싼 거고 10만원이 뭐야, 100달러라고 얘기했으니까 한 13만원 정도 나오는 거죠. 자기 생각에 덴마크에서 사는 거는 썩 좋은 거 같다는 생각이 안 든다 라고 하면서 차라리 이렇게 재밌게 여행하고 그 다음에 덴마크 가서 바짝 돈 벌고 다시 여행하고 자기는 그게 차라리 낫겠다라는 생각을 한다고 하더라고요. 너무 좋대요. 그래서 저도 그랬어요. 지금까지 가본 나라 중에는 태국이 제일 좋다. 안전하고 저렴하고 사람들 친절하고 음식 맛있고 더운 거 빼고는 다 너무 좋으니까 그런 얘기를 나눴죠. 저도 들어가서 푹 쉬고 내일 또 재밌는 여행을 한번 해보도록 하겠습니다. 항상 좋은 일들만 가득하시고 몸 건강하세요. 바이바이.